Katlamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg re go tlisetsa kgaso e dikgang tsa Setswana a re ketle mmogo ka tshedimosetso. We have very good dealings with the United States on a trade level, an economic level. Mopresidente Cyril Ramaphosa o konoseditse seabe sa gagwe kwa kopanokgolo ya ikonomi ya lefatshe kwa Davos kwa Switzerland. The first intervention that we have put in place is the war room, where we are going to have a team that is going to look at issues as they come. Tonakgolo ya thuto e kgolwane le katiso ngaka Nobuhleng Kabane a re o tletse tsholofelo gore ngwaga wa dithuto wa 2025 o tla simolola ntle le dikgoreletsi. Mo SABC le mo khoto ya rona kwa ha ba re bolela ka nako gore go na le strike. Kgotlatshekelo ya magistrata wa Lehurutsi e buseditse morago kgetsi kgatlhanong le banna ba le bane ba ba latofadiwang ka polao ya basimane ba le batlhano ba kwa lebololong. Magaetsho Madume wa mogetswe mo kgasong ya dikgang tsa Setswana ga ke gape ke le nosi ke tshwaraganetse le Mphoteme Madume ga fele. Mopresidente Cyril Ramaphosa o konoseditse seabe sa gagwe kwa kopanokgolo ya ikonomi ya lefatshe kwa Davos kwa Switzerland. Setlhopha sa Afrika Borwa se ne se sa arabe dipotso tse di bokete tse di amanang le tlhagiso ya motlakase ka ntlha ya fanaga e kgonne go mekamekana le dikgwetlho tsa thebolo ya motlakase. Fane a bua le boegadikgang mopresidente o tlhalositse botlhokwa jwa go nna teng ga Afrika Borwa kwa kopanong eo ka ntlha ya fane a itlile ka nako eo mo Johannesburg e tlang e tla tshwarwa ka kopano ya baeteledipele ba G20 moragonyana monongwaga. We have very good dealings with the United States on a trade level, an economic level, and we are hopeful that those relations will be retained and we will continue to have good relations too at a political level as we interact also with President Trump. He is going to be the next, say, president, or America is the next president of the G20. So we will be working together to prepare the United States for their own presidency. And so we'll be having lots of discussions and addressing a number of challenges, including the issues of climate change, the financing thereof. And I'm sure that we will find great solutions. President Trump is a great deal maker, and so am I. So we will be able to work together. I spoke to him soon after he was elected, congratulated him, and we both said we are looking forward to continued dealings and engagement. I was not able to go to the United States because I was very busy with my party political work. We were holding our strategy session. Re sa le fo mokwaledi kakaretso wa ditšhaba kopano mo generale Antonio Guterres o ikwetse gore go nne le kagiso go rala lefatshe a re o ema nokeng go tsengwa tirisong gape marumofatshe le go gololwa ga batshwarakananyo kwa Gaza. Guterres o ne a eme World Economic Forum ka lefoko kwa Davos, Switzerland. A re ditšhaba kopano ga e kitla e nyema moko go rotloetsa mowa wa kagiso. Guterres o tsweletse ka gore go itshupa sentle gore mathata a tlelaemete a etegetse mme go botlhokwa thata go lwantsha bothata boo. Our fossil fuel addiction is a Frankenstein monster sparing nothing and no one. All around us, we see clear signs that the monster has become master. We just endured the hottest year and the hottest decade in history. 2024 is likely to be the first calendar year that's pushed back past 1.5 degrees above pre-industrial levels. Now, breaching this limit does not mean the long-term goal of keeping the rise in global temperature to 1.5 degrees is shot. It means we need to fight even harder to get on track.
Lekoko la EFF le butse kgetsi ya bonweenwee kgatlhanong le tona ya ditiro tsa setšhaba le mafaratlhatlha Dean McPherson go tlhageletse molaetsa wa email o mo go ona go tweng tona o laetse modiri wa IDT go duela setlamo se se rileng. EFF e tlile go tlaleya tona kwa komiting ya maitsholo tebang le go ikgatolosa molao wa maitsholo wa bakhuduthamaga ka go gataka seabe sa motlhankedi wa matlotlo. Tona ya ditirelo tsa puso le mafaratlhatlha Dean McPherson o mo mathateng ka ntla magatwe a gore o laetse modiri kwa lefapheng la gagwe go duela setlamo sengwe se beng ba sone e leng basweu. Email eo e bonweng ke SABC e dirisiwang ke EFF jaaka bopaki e bontsha gore tona o na botsolotsa gore goreng tuelo e se diriwe. Ditona ga di ikamaganye ka gope le merero ya tsamaiso ya mafapha, go rekwa ga dithoto kana ditirelo le dituelo kgotsa go rebolwa ga dithendara. EFF ya re tona McPherson o kgatlhegela fela dithendara le go netefatsa fa ditlamo tse amanang le tsone di duelwa. We've got enough evidence. We've got an email from a minister demanding a payment for a specific contractor called Londro Construction. Remember, the ministers, according to the members, executive members' ethics, he's got no role on the financial or operational matters of IDT. And to demonstrate that his interest on running that department is only for the corrupt activities, only interested on tenders. Sibueledi sa ga tona sa re tona o ne a tsibogela di-email di le mmalwa tseo a neng a akareditswe mo go tsone Sedimonthole a le ropongwe ngogola le go ngongorega ka gore o tsentswe mo morerong ono ka ntlha fa IDT e reteletswe ke go dira tiro ya yone ya go duela tuelo e saletseng kwa morago ka dikgwedi di le 20. Mokwaledi kakaretso wa EFF o ikanne gore morero ono ga o ne o felela fela kwa stationeng sa mapodisi mme o tlile go begelwa komiti ya maitsholo kwa parlamenteng. We're going to take this matter to the parliament and make sure that it's reported there. But we'll share the email because we must demonstrate to people of South Africa that we're just not going around and just fishing around. We've got the email from the minister and we'll release it. Democratic Alliance is related tona. If you talk about opening up corruption of in excess of 800 million rand, obviously you've shook a lot of feathers, and there's a lot of people that are very afraid of what might come out of this investigation. This is a clear attack on Minister McPherson without any shred of evidence. Go fagile e matlhomahibidu magareng ga tona le IDT malebana le tsamaiso ya ditheo tsa tiragatso ya diprojeke tsa mafaratlhatlha a loago. Wetso faragatela pele tona ya thuto e kgolwane le katiso Dr. Nobuhlengabane a re o tletse tsholofelo ya gore ngwaga wa dithuto wa 2025 o tla simolola ntle le dikgoreletsi. A re se ke bontlhangwe jwa tirisano mmogo gareng ga lefapha ba kanselara ba university ba go ba di-TVET colleges ga mmogo le NSFAS. Tona o buile se mo letsatsing la ntlha la mabedi la letsholo la ditona la go bona gore ditheo di ipaakanyeditse ngwaga wa dithuto kwa Benoni. Barutwana ba ba fetang dikete di le 600 ba falotse ditlhatlhobo tsa matriki ngogola. Ba le dikete di le 300 ba falotse ka bachelor eo e ba kgontshang go dira grata kwa university. Le fa go le jalo, go na le diphatlha tsa baithuti ba ba dirang ngwaga wa ntlha di le dikete 206 kwa di-university di le 26 go ralala le naga, mme seo se tlogela bontsi ba gaeletswe. Go le jalo lefapha la re ga gona bothata jwa go tlala phetelela ga baithuti kwa di-university. I think all the numbers in terms of university submission, TVET college admission, and so on and so forth, will indicate that there's actually no crisis. Let's not look at UJ and the number of applications they've received, where one student has applied for 9 other universities, but because they prefer UJ, they will flock it. Khabagare tona ya thuto e kgolwane ngaka Nobuhlengabane a re o tletse tsholofelo ya gore go tla tsewa dikgato tse di maleba go netefatsa gore ngwaga wa dithuto o tswelela sentle ntle le dikgoreletsi. The first intervention that we have put in place is the war room
where we are going to have a team that is going to look at issues as they come day by day. The team is going to sit every day and keep us abreast on the developments that are taking place in our PSET sector. The second intervention that we have put in place is to ensure that we are visible in all institutions of higher learning. Dipuisano tsa ditona tsa banna le seabe di tla konosetswa ka moso. Baithuti ba feta dikete di le 3 bao ba dirang ngwaga wa ntlha monongwaga ba ikwadisitse kwa Capricorn TVET College kwa Limpopo. Lenaane la ikwadiso la baithuti bao le gaufi thata le go konosediwa kwa dikempaseng tsa Capricorn TVET College. Gabagare go na le dikgotlang tse di saletseng morago tsa NSFAS tse batsamaisi ba matlole ba college ba tshwaraganeng le tsone ga jaana. Baithuti ba kwa collegeng ya TVET ya Capricorn ba ikwadiseditse dithuto tsa monongwaga. College ya re e amogetse dikopo di fetang dikete tse 3. Bangwe ba barutwana ba re ba itumeletse ka tsamaiso ya go ikwadisa. I can't complain. The process is fine and they are working with us. It's sharp. I'm happy with the process and the registration is going well, there's line, all things are going well. I see the service that they give us is very good and they are patient to give us the right thing. College ya re bangwe ba baithuti ba ba duelang dithuto tsa bone ba dirisa setheo sa NSFAS ga ise ba rarabolole mathata a itseng a ba thibelang go bona thuso ya matlole. E fela bangwe ba tlile go neelwa tšhono ya go ikwadisa gape mo ngwageng. What we do to them is that we inform them that we'll be having other intakes during the year. For instance, around February we'll be having the intake for engineering studies second trimester, and then again around May we'll be having an intake for business studies second semester, as well as the third trimester for engineering studies around August. So we just inform them that they need to apply during the year as we'll be having other intakes. Dithuto di tlile go simolola beke e tlang. Ke Katlagonyoni wa dikgang tsa SABC Polokwane. Dikgang di sa roropa mothoetsho kgotlatshekelo ya magistrata wa Lehurutsi gaufi le Zeerust e buseditse morago kgetsi kgatlhanong le banna ba le bane ba ba latofadiwang ka polao ya basimane ba le batlhano ba ba neng ba le kwa sekolong sa setso go fitlhela ka laboraro. O lebile Mafora le Rethabile Moletsane ba ne ba solofetswe go dira kopo ya beili mme kgotlatshekelo e paletswe ke go reetsa kopo ya bone ka ntlha ya strike sa badiri ba kgotlatshekelo. O bakeng Segwabe o phuagantse beili fa amogelang jama a golotswe ka beili wa gola. Malapa le mane a bolokile bana ba bona morago ga go amogela dipholo tsa diteko tsa DNA mme ba lelapa la ga Lesemela ba santse ba batla dikarabo. Re tsamaile le bone re ntse re tsamarira di DNA for 4 times. Ba bangwe ba kry-ile di DNA tsa bone e fela ile nna fela o ke sa kry-ang di DNA. So ke feletsa ke ipotsa gore ga o feletsa go ntse ya botsamaisi bo re tseela kwa tlase ga bo ka mo letlhakoreng la rona le seng go simologa fela bana ba rona ba nyelela ga bo iseng go botsamae botseye matsapa. Ba malapa ba tso setlhabelo ba ne ba le kwa kgotlatshekelo ba solofetse gore ba latofadiwa ga ba kitla ba neelwa beili. Le fa go ntse jalo kgetsi ga ya ka ya tsena ka ntlha ya go ipeletsa ga badiri ba kgotlatshekelo. Ke ikutlwa lenyatso ra nyatsiwa mo SABC le mo khoto ya rona cause ha ba re bolela ka nako gore go na le strike ebile ha ba tseye matsapa go tswela go gore na ba re bolela gore go diragalang. Nna tota I'm speechless gore ke khobegile marapo ha ke itse gore ke reng because ga re ga gona for re be one thing. Mokgatlo wa Arise Africa Arise o solofela fa kgetsi tla tswelela sentle. Re leboga gape le advocate Petlu wa National Prosecuting Authority o ileng a re reetsa ge rella re maponisa a dire mosebetsi wa bona ka jeku I can attest gore re tlile mo and then NPA is inka case over and then re tla bona tswelopele from today onwards.
molatofadiwa wa boraro o golotswe ka beile ngogola ba bararo ba ba setseng ba buseditswe kwa diseleng tsa sepodisi ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Lehurutshi. Monna wa dingwaga di le 33 wa kwa Virginia kwa Free State o latofadiwang ka maiteko a polao le petelelo ya ngwana wa gagwe wa dingwaga di le 2 o phuagantse kopo ya beili. Se ke morago ga go tlhagelela ka boripana kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa kwa Virginia. Kgetsi e buseditswe morago go fitlhelela kgwedi e tlang e le 21 fa go santse go letilwe dithetso tsa beili. Baagi ba kwa Virginia ba tlile ka bontsi go tla go ema ba lelapa la ngwana wa dingwaga di le 2 nokeng. Rraagwe o tshwerwe beke e fetileng morago ga dipego tsa go sa tlhokomelwe ga ngwana kwa fleteng kwa Virginia. Ditshwantsho tse di phasaladitsweng di supa dikgobalo mo sefatlhegong le mo mmeleng wa ngwana. Ngwana o ne a potlakisediwa kwa bookelong mme go begwa fa a beteletswe. Gape go begwa fa mmelaelwa a lebanwe ke ditatofatso tse dingwe tsa petelelo. Gele mane mokgatlong banani melodi gela ga utlwa bohloko haholo gele bonkgono le nna ke utlwile bohloko bo fetisisang hobane bana ke bana ba rona ke ditlolo tsa rona. Ha re tloeleng ho pata dintho tse bontate ba di etsang ka matlong baneng ba rona. Bomme re pata bontate ka ntho tse mpe tse ba di etsang baneng. Nthona e bohloko ntate jwalo ka ke re ke metswetseng ke na le ngwana ka o moholo 13 years. Imagine ha ke tlo fumana ntho e jwalo ka ntate ke reng ke wa lelapa laka e ke reng ke molekano wa ka ke dula le nna ka tlung a ba ntse a etsa ntho e jena ngwaneng. Go begwa fa mmagwe ngwana a ne a le kwa polasing ya Ditiribe ko a dirang jaaka modiri wa nakwana fa tiragalo eno e ne e diragala. Lefapha la Tlhabololo ya Loago kwa Free State le ikuetse go bomme ba ba sa kgoneng go tlhokomela bana ba bone gore ba batlise kwa lefapheng go bona tlhokomelo. Le lefapha re batla ho tsa boipiletso go bomme haholoholo ba santsane ba le banyane ba nang le bana be leng gore ba hloka tshireletso gore ba bue le lefapha lena la thekolohelo e leng social development. Di-social worker tsa rona di tla etsa assessment ha di qeta ho etsa assessment ba bue hore na ngwana o hloka hore a isiwe sebakeng se leng hore se sireletsehile. Puo ya gagwe e tla morago ga tiragalo e nngwe mo tshimologong ya kgwedi eno kwa Thabanchu mo ngwana wa dingwaga di le 5 a tlhabilweng le go bolaiwa ke mokapelo wa ga mmagwe. Makoko a farologaneng a sepolotiki a dirile ditshupetso kwa ntle ga kgotlatshekelo a batla bosiamisi. Mo go tsa ikonomi inflation ya badirisi e tlhatlogile go senene mo kgweding ya Sedimonthole fela e santse e le kwa tlase ga selo se se mo magareng ga se se totilweng ke banka ya Reserve. Tshedimosetso ya Stats SA e supa gore selo sa Sedimonthole ke diperesente di le 3 go tswa go di le 2.9 ka Ngwanatsele. Selo sa 2024 e le diperesente di le 4.4 go tswa go di le 3 tsa 2023. Inflation for food and non-alcoholic beverages ticked up to 2.5% from 2.3% in November. Annual price increases for bread and cereal products were steady at 3.7%, although prices dropped by 0.2% between November and December. A number of wheat-based products showed monthly declines, including brown bread, down 0.6%, macaroni, 0.7% lower, instant noodles with a negative 2.2%, and cake flour with a 1.1% decrease. Meat products are 0.4% lower than December 2023, a reading that is lower than November's negative 0.1%. This is the lowest annual change for meat since May 2019, when it was negative 0.9%. Dingaka tsa metshameko mo borwa jwa Afrika di amogela mekgwa e mesha ya go nna kgatlhanong le tiriso ya diritibatsi mo kgweleng ya dinao e itsegeng mo MODOK system. Mokgatlho wa Afrika wa kgwele ya dinao CAF e tshwere workshop ya malatsi a le 3 kwa Johannesburg ka maiteko a go netefatsa gore kgwele ya kontinente eno ga e nne le diritibatsi. Kopano e ne e tsenetswe ke ditokololo tsotlhe tsa mokgatlho ono mo borwa jwa Afrika. Tšhomišo mpe ya diokobatši ga se selo seo se tumilego kgweleng ya maoto kontinenteng ya Afrika, e fela mokgatlho wa CAF ga o nyake go dira phošo.
mokgwa o moswa wa go dira diteko o thomilwe go šomišwa dipapading tša sebjana sa lefase tša FIFA ka ngwaga wa 2022 gomme mokgwa wo o fihlile kontinenteng ya Afrika nakong ya tournament ya Africa Cup of Nations ka Ivory Coast. Leloko la komiti ya tša bongaka mokgahlong wa CAF Professor Yasser Abdel Rahman. It's CAF's strategy now that we should take the doping control into another level so that in each country we'd have like minimum of 3 doping control officers in each African country. Mo nakong ya go feta mang le mang o be a dumeletšwe go dira diteko tše e fela ga bjale ke dingaka fela tšeo di dumeletšwego. Leloko le lengwe la komiti ya bongaka go mokgahlong wa CAF Dr. Thulani Ngwenya. The biggest challenge in our country, I always say this, is cannabis. Cannabis, which we call weed in street language, it is banned in competition. So during competition, it is banned. But now in South Africa, the South African law also allows you to plant it in your own backyard. So a lot of people, young people, use it as a recreational thing because they say it calms them down. Yo mongwe wa dingaka tšeo di bego di kgatha tema ke Aisha Bareu go tšwa ka Seychelles. The CAF have just introduced a new MODOC system, like everything. When it comes to the anti-doping, the doping testing during the games will be all done online on the system, so no longer paperwork. So we've learned how to test the players, how to do it in a systematic way. Kopano ya matšatši a mararo e be e ruta bakgathatema ka diokobatši tše dingwe tše diswa tšeo di ileditšwego. Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Johannesburg. Setlhopha sa basadi sa cricket sa bao ka tlase ga dingwaga di le 19 se sutlheletse kwa legatong la Super 6 kwa sejaneng sa lefatshe sa basadi sa ICC T20 kwa Malaysia ka noto e kwa godimo. Setlhopha sa Young Proteas se iseng se fengwe se fapile Nigeria ka 41 runs mo motshamekong wa bone wa boraro wa Group C o kgoreleditsweng ke Pula kwa Borneo Cricket Ground kwa Sarawak. Di kutla fase gonjono maemo a bosa ya latela wetso Pula. Ke leboganeo ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosigotjo fa re lebelela bogare jwa naga mo karolong ya Kapa Bokone, karolo ya Free State le karolo ya KwaZulu-Natal go tla nna le pula diperesente di le 60, mme karolo ya Bokone Bophirima le bogare jwa naga di tla nna le pula ya diperesente di le 30. Ka moso dipula di na le gone go tswelela mo karolong ya KwaZulu-Natal ka diperesente di le 60. Fa re lebelela gape mo karolong ya Free State go tla nna le gone go nna le mouane, mme mouane o na le gone go tswelela mo karolong ya Bopo go a go bophirima jwa naga. Ba maemo a bosa ba na le gone gore tsibusa ka dipula tsa matla ka dibi mo bogare jwa naga, mme dipula tsa matla pula e matla e na le gone go tswelela mo karolong ya KwaZulu-Natal le diphefo tse di matla le makhubu mo karolong ya Lobopo. Ka moso fa re lebelela gape mo bophirima jwa naga le mo karolong ya Upington go tla nna le gone go nna le melelo ya naga, mme dipula tsa matla ka dibi di na le gone go tswelela mo karolong ya Lobopo. Mme re lebelele di-temperature tsa rona Gauteng e le baga itekanetse fa re lebelela Johannesburg ka digata le 16 go a go di le 27, Vereeniging ka digata le 16 go a go di le 27 mo Thapameng, province ya Limpopo le teng mo provinceng go itekanetse Polokwane ka digata le 16 go a go di le 29 mo Kopane go tla nna mogote ka digata le 33 mo Thapameng. Lebela ko Mpumalanga le teng mo provinceng go tla nna le pula Emelo ka digata le 13 go a go di le 27, Secunda ka digata le 13 go a go di le 27. Province ya KwaZulu-Natal go tla nna le Masarasarana pula Vryheid ka digata le 33 mo Thapameng. Fa re lebelela Richards Bay le teng go tla nna mogote ka digata le 32 mo Thapameng. Re lebelela province ya Eastern Cape mo provinceng le teng go tla nna le tlhabo ya letsatsi Graafrenet ka digata le 20 go a go di le 41. Fa re lebelela Makhanda ka digata le 17 go a go di le 36. Re lebelela province ya Western Cape le teng mo provinceng re lebelela ko Laingsburg go tla nna mogote ka digata le 37 mo Thapameng. Oudtshoorn ka digata le 36 mo Thapameng.
province ya Northern Cape mo provinceng go tlana le masarasara na pula Kimberley ka dikgata di le 34 mo thapameng fa re lebela DR ka dikgata di le 21 go ya go di le 36 mo thapameng lebela ko Free State mo provinceng go tlana le pula Wepener ka dikgata di le 60 go ya go di le 33 re bela Fixburg ka dikgata di le 30 mo thapameng me re lebella Bokone Bophirima mo provinceng go tlana le gone go nna le pula Ottosdal ka dikgata di le 31 Taung ka dikgata di le 36 mo thapameng mogaetsi maemo a bosa a felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.